Takže čaute. Teraz nám presne po playtime chapter 3. Počkaj, trošku sa teda tišie, no. Sice vo videu to bude tak počuť, ale ja tu nahrávam aj zvuk, takže no. Vlastne teraz si zahrám prvýkrát po playtime, ale chapter 3. Lebo chapter 1 a chapter 2 to je to isté, akurát, že v chapter 3 prvýkrát pridali dobrú grafiku. Hej? Vlastne viete, ako jednotka, hagi, wagi, wa, dvojka, Among Us a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz si zahráme vlastne trojku, čo je Deep Sleep. Tak už to nebudem zdržiavať a začneme. Yes. Ja som to akože hral, lebo sa mi zrušilo. Neviem, no. Moc dám playtime. Smiling Critters, to už asi poznáte. Akurát nie z mojej videi. The wind's really scary. Dobre. Však to poznáte. No ja to ešte nepoznám. Okay, guys, I promise. Okay. All winds blow away. Jasno, nech je burka. Eventually. Kto by to bol? Catnap. Catnap! Please, help us go to sleep, Catnap. Catnap, help us Ja som nemal prespávačku. Kámo, nebudem hovoriť, čo to vyzerá tak, keby som chvíľu. Dobre? Dobre, tak je on Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This Catnap. This Catnap. And like the others of his line, you just pull his little tail and Okay. seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little, grinning Catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Tak to teda vyzerá isté. Catnap toys from the Smiling Critters line. His image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Dobre, tak začíname hrať. Som zvedavý, ako to dopadne. Dobre, Catnap asi. Jak to nás nese? Nie, on nás hádže to tam. Ja si viem, kam to pôjde. Ako koš, no. Catnap, jasne, že to je Catnap. OK. A teraz už konečne začíname asi hrať. Yes. Čo on robí? Ježiš, tu sa posúva. Jasné. Sakra, už som zabudol, ako sa to volá. Poď. Dobre. Ježiš, mám to tento. No, dobre. Teraz pôjdem takto. Nie, sakra. Takto. Ideš skakať? Ja som zase spadol. Mňa to zabilo. Jaj. Kurník. Find a way out. Super.
Dobre. Teraz dobre. Čo mám robiť? Aha, mám skočiť sem. Dobre? Jasne, my tu ideme párko, to... Ja toto, hop. Dobre, dostal som sa konečne, mám. Crouch. OK. Poď. Ježiš, ja som zase zomrel, lebo ono sa to vysúva. Odsúva. A nič. Poď rýchlo. Hop, hop, hop. Teraz počkáme. OK. Hop, 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 hop. Dobre, pokiaľ chcete... Catnap. Dobre, pokiaľ chcete ďalšie videá z Playtime, tak daj rozhodne like a odber. Kľudne napíš aj koment. Toto sa dá posunúť. Aha, dobre. Skočiť. Som ho riešil Catnap. Tam rozhodne nechcem ísť. Banzobaný chudák. Mŕtvý. Takže musím ísť sem. Haha. Dobre, teraz musím hľadať tie... Ježiš, to ma odnesol to Catnap. Jasné. Toto to bolo. On sa dostal niekde hore až tam. Si do tejto ventky by som povedal. Dobre. Kazetu. Aha, tu je kazeta. Daj. All right, Miss Harper. Please explain the situation. Spare no detail. Well, No like detail. all the children were getting sleep. It was peaceful, quiet. Catnap had the red smoke in the room. Then suddenly, there was this scream. Nightmares happen, I know. But this, I mean, dilated pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand in mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something too. Something horrible. I'm sorry. I don't mean to. Miss Harper. The very best care we can offer. You have my word. But this is important. Did Marie happen to describe what she saw? Yes! A monster, she said that it was colorless. Gosh, I could feel the poor little heart pounding. For her, it was right there. And her movements, they were so wild. Arms flailing, legs kicking. I wanted to talk to her, see how she's doing. I really need to hear her voice right now. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address at this time. But vitals show normal, and we'll continue to monitor. She'll be okay. Well, pardon me if I'm not comforted by that. Fúha. My little girl back to me. Oni jasne, z nej urobili hračku. Aj tak to je smutné toto. To je asi najlepšia hrorovka táto hra. Sama je dosť strašidelná, napríklad tu je táto mačka. Jasne, toto poškrabal Catnap. Aha, to je baterka, dobre. Hop. A ruka. Dobre, mám to. A Buba Elefant, tak čo nám povieš? Alebo aspoň tak sa volá, áno, Buba Elefant. Jasne, Baba Fant.
povedz. OK. Kto vyzváňa furt? To mám i sem, alebo kam? Aha. Tam bude určite veľký secret. Dá sa najprv pôjdem pozrieť. Lebo stále som došiel? Či? Áno, stále som došiel, tak nič. Už nevyzváňaj. Ja to musím zase. To je na čas. Dobre. Už idem. Good. Haló? Áno, počujem ťa. Bum. Otvor sa. Sedám, otvor sa. OK. To je byla Poppy. Všetci ma potrebujú, lebo nevedia sa obraniť. Môžeme sa... Ale... Dobre, tak ideme sem, tým pádom. Čo tu? Ďalšie dvere. Otvor sa, sedám vzdĺž. Kurňa. Čo mám robiť? Jaj? To má napojiť? Aha. Ja som to potreboval energiu, inak by som to nedal. No, ideme. Boxy Boo a táto Chicken Licken, že? OK. To zase bude niečo strašidelné. Áno, poviem s tebou. Držím ťa za ruku. Alebo skôr za krídlo. Idem. Dobre. Neviem, čo to bolo, no veľká. OK, loading. Rozpočo, môžem naťahnuť. No, dobre. Čo teraz? Televízia. Ahoj. When you look around at the world today, what one thing do you think it needs more? I asked around once. Money. I never have enough. Peniaz. Understanding. I can never get any. Faith. The common man has lost it. Each answer was different. And I could perhaps see some little clue. But I think each was also missing something. Jaskyne. You see, not one of them could muster a smile. Dojdeme ku pterodaktylom.
Dobre. A smile is hope. A smile is love. A smile is understanding. And there is Dobre. nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. For it is only through hopes and dreams that we may create a better world. One where our children need not be afraid. Playtime. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without A them. vidíme fakt dovnútra. Do tej aviary. Pterodaktylo. O, nezomrem. Som vo akom plyne. Asi let's smoke. Oh. Kámo. Play On-site orphanage. But it's not only that. It's a school, a playhouse, a place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface, dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. Its teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May play care bring joy, inspiration, and smiles to all who enter these doors. To by bolo super, ináč, ale keby nerobili tie experimenty. Neviem, kto to začal, napíšte do komentárov. Eliot Ludwig vraj, že nie. On sa mi o to nedozvedel. Chudák aký. Zastýali. Banzo. Áno. To si jak dopadlo. Ja. Down there. OK. Asi musím ísť do tej... dovnútra ešte. Počkaj. OK. Ne, to ide na... Bač, otváraš sa. Mňam. Mňam. Nebudem to komentovať, ale ok. Dobre, čo mám robiť? Ježiš. Čo mám robiť? No? Toto? OK. Ja to tu rozhádzam, ja to idem upratať. Nedá sa, škoda. Tu máme asi hostinu. Idem otvárať. Dobre. Ja, to bude trvať. Saving, jasné. Jak inak. Could be. OK. Čo tu máme? Watch your step. Potom don't forget your mask. No. Welcome to the gas production zone. To sú sosukou. Part of the whole evil play care system. All that gas you see coming from the machine is made right here in the factory. It's called the red smoke. Right now, it's all headed off to the right. We need to make that red smoke go left instead. That's how we can get to him. The machine will probably have a few dumb safeguards for you to work around. But I think you can do it. I'll call you once it's done. Počkaj, tuto som niečo videl tajné, že by tu bolo niečo. Sa nedostane, môžem tak nič. Idem sem. Teda. OK. Pekná hudba tu hrá. Mám hľadať asi baterku. To sem? Ty kokos. No čo nám povieš, Catnap?
OK. Dobrý pohovor. A sem hore nemôžem ísť. Tu som leží, či čo to je. Dobre, no. Plot. OK. Dobre, už... Aha, kazetka. Tam si myslím, tam je asi rukančí, grepek, tak. No čo? Playtime, go! Grepek 2.0. OK. To fakt? To väčšieho limit... Chce kokos. Swap hands is easy. Ja to môžem swapovať. The prototype has ear-jets. Akože prototyp toho greppeku, nie že prototyp 1006. Aha. Takže nemôžeme dostaneme full damage, ale nemôžeme skakať tam, kde som... OK, ostne. Thank you. OK. Greppak 2.0 bitky. OK, si to zoberiem teda. Husté, chudák hagi, dopadlo asi hrozné. Kto to nechal tričko? No nebudem hovoriť, čo sa tu asi stalo. Nie vražda, ale niečo ešte divnejšie. Fú. Jak to vydetailili všetko, kokos. Troška je za mňa dosť skvelá. Akože. OK. A to si zatiaľ necháme do budúceho dielu, takže dajte like a odber, napíšte nejaký koment a uvidíme sa pri ďalšom videu. Takže vlastne čus.